So, wir sind wieder zurück in GTA 5. Wir haben ja eine Mission mit dem Michael müssen machen und den Jimmy müssen retten. Und ja, jetzt haben wir irgendwie gerade keine Mission, oder? Wir sind jetzt wieder der Franklin. Da haben wir einfach Fremde und Freaks. Das wäre da die. Wie heisst die? Das ist nicht Tanisha. Also erstmal Tanisha gesagt, aber das ist doch im Franklin da seine. Ich weiß nicht, wer das ist, seine Tante oder so, keine Ahnung. Okay, ja, irgendwie. Was sagt Simeon da? Du warst wie ein Sohn für mich, Angestellter des Monats. Bedeutet dir das gar nichts. Du bist am Arsch, Junge. Du bist am Arsch. Okay, gut. Ja, und jetzt irgendwie. Keine Mission mehr. Wir nehmen jetzt mal das Auto da. Mit dem sind wir vorher mit dem Michael da hergekommen. Ja, dann gehen wir halt mal zu dem Fragezeichen. Das ist da die Hure. Ich traue es fast nicht sagen, die Hure Noten. Wir fetzen jetzt mal dort runter. Wow. So, der Lamar hat uns auch noch ein SMS geschrieben, dass der Duff jetzt bei der Tanisha steht. Wow. Ups, sorry. So, zu dieser müssen wir dort. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna He help. ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it, for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha Tonya was- heisst die Frau, alles klar. Ach Gott, braucht sie noch so lange zum Shit, Einsteigen. where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Ups, das war der falsche Knopf gewesen. Whatever you say, girl. Come on. Here's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Oh, ey, gib doch mal Gas. Sie lässt sich noch richtig Zeit. Was muss ich gleich drüber? 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool. And my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. Oh, gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Ups. So, jetzt haben wir den abschleppen da. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. So, und das war schon die Mission gewesen, also eigentlich ziemlich easy. Und dann nur etwa abschleppen. Und jetzt haben wir aber auch wieder eine neue Mission von Michael dort unten. Sogar Gold. Auch geil. Aber da würde ich doch sagen, beim Franklin hätten wir auch wieder. Also wir machen zuerst mal die Mission beim Franklin dort, das F auf der Karte unten. Oh, sorry. Und dann nachher. Dort vorne geht etwas ab.
ain't got an excuse for being on foot. I'm from Liberty City. No getaway. Lasst den Arm sicher in Ruhe, Mann. Wir sind voll die Helden. Thank you for dealing with those punks. The police do nothing around here. Oh my god. Jetzt kommt einfach die Schmier. Ich will nochmal schnell das Geld auflesen. Yeah! Wow. Alter, wieso hat es so viele rote Pünktchen? Scheiß Ballas oder was? Alter, ich werde jetzt nicht gegen die fighten eigentlich, aber... Wir nehmen jetzt gerade das Auto. Jetzt können wir eh noch mehr bullen, weil... Das war jetzt eh voll am Eskalieren. Ah. Super, jetzt habe ich Schmier, weil ich in einen Schmierwagen gefahren bin. Geh mal weg, Kollege. Da. So. Aber wir gehen jetzt einfach hier schnell in die Mission rein. Ich weiß gar nicht, kann man eine Mission starten, wenn man Schmier hat? Das ist wie noch. Sind wir gegangen? Ah, ja, sollte gehen. Yes. Zum Glück. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay, I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Bring an end to the patriarchy. We are women. Here are free. We are women. Here are shouting. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got it. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop, you need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping fool, that Clown D, that OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gang-banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You driving. Get in the van, Chop. Get in the van. Good God. Go up Vinewood Boulevard. Get down this alley up here. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short with it? I was just saying, I was trying to holler at You ain't hollering at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs Well, over shit, here. how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo That's boo. disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, Fuck bitch. you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you mark-ass gangsters insignia mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, Oh, nigga? shit. Snitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Come on, let's go. In the van, we gotta go. So, also jetzt müssen wir den Dude irgendwie catchen. Am Anfang hat ich gar nicht checken, welche Mission das ist, aber jetzt Oh, gangster, we got this. Hold on. ist mir wieder in den Sinn gekommen. Das ist die Mission mit der romantischen Szene mit dem Chop und einem anderen Hund. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Do that weird, like, Ja genau, zieh einfach über. shit you do. Hey, why we choose this mark, homie? I don't know. It's an opportunity. Why not? Man, I don't know. We just chasing a bitch. I thought it might have...
Um hier wieder die geile Slow-Mo-Funktion aktivieren. 40,000, nigga, that's Ja. Every year they get numb. Man, look at this shit, dog. We chasing another Whoa. motherfucker on a motorcycle. If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Holy shit! Oh shit. damn. He got fucked up. Man, hey, Chop, go get that food. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. So, sind wir dem noch hinten nachsäckeln. We just want to get paid, man. Give it up. You get this motherfucker, we make you farm gangster, Chop. How about that? You idiot. You crossed the line here. What the fuck? At least I'm getting a workout. Alter. Get him, boy! Oh, fuck! Come on, boy. Find that fool. Ah, jetzt muss ich ja da zum Job überwechseln. Und ich weiß eben nicht. Sniff him out, Chop Chop. Lead me to him. Da kannst du nichts machen. He hiding in that train, boy. Jetzt ist ja irgendwo in einem von diesen Wegen, ich glaube es im Hinteren, bin mir aber nicht sicher. Give it up. Fuck, not this one. You got a whiff of him, Chop? Your ass caught. Man, fuck. Ja. Come on, Chop. Come on. You smell that motherfucker, boy? There you go. Hey, where you going, boy? Hä? Oh nein. Jetzt ist er dort am Rammeln. You better not be fucking when I get there, Chop. Man, that's a dude, Chop. Get out that thing, Chop. You filthy motherfucker. Not the time, Chop. We gotta go. Come on, you So eine Sau, Mann. need boot camp or some shit. Das ist so lustig. Ah, in dem Fall geht er jetzt zu diesen Wegen. Get the bad guy. Come Irgendwo in einem smell so einen that Weg. motherfucker. Ich gehe jetzt mal zum Hinteren. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist in dem oder in dem dort hinten. Ich weiß nicht. Einem von You in denen. here? I'm gonna find you, motherfucker. I got your ass. Man, ain't shit in here. Where is he, boy? Come on, where is he? Ich weiß aber nicht, ob das Game so programmiert wurde, dass du musst alle drei auftun. Put him up. Weil es kommt ja die Sequenz an. You scared of dogs, nigga? Oh shit! Fuck you and your stupid dog. Wieso ist der Hund so langsam? Bite his ass, Chop. Ah, jetzt. Fuck you, son of a bitch! That bitch just fucking bit me, man! Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh shit!
What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Shit. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Shut hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. We want 40,000. Pay me or pay the funeral director, motherfucker. Hä? Wo wohnt der? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Hä? Wo muss ich da her? Nigga, give me that. Ah, da. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog. This some bullshit. Take me down the cut. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. So, und haben wir die Mission auch schon geschafft. Hey, der Lamar ist einfach so durch in diesem Game. So ein kaputter Mensch. Gut, also das wäre einfach die Mission mit dem Chuck und mit dem Lamar, wo wir hier den von den Balls müssen gehen fangen. Und ich würde mal meinen, das wäre es mit dieser Folge. Und wir sehen uns gerade wieder in der nächsten Folge. Bis gerade.